So, wo steht denn als nächstes so? Wie schaut es denn aus mit Upgrades? Haben wir den Fake nur Gate? Länger... Einen längeren Schlachtermod können wir machen. Oder mehr Munition. Machen wir einen Schlachtermod länger. Und vielleicht einen Körperpanzer. So. Klauen wir erst einmal. Dann wollen wir gleich mal weiterschauen. It's Bobby's funeral today. The whole Gnucci clan will be there. No innocents to be caught in the crossfire. Should be able to take out Ma and Eddie. Okay, es geht zur Beerdigung. So, now you're going head-to-head with the Gnucci crime syndicate. You hit their alleged drug-running operations in the chop shop. Then you tracked down Bobby Gnucci in Lucky's bar and killed him. That upset Bobby's mom for some reason. So she had Bushwhacker grab your friend Joan and lead you a merry chase through the Central Zoo. Then you decided to crash Bobby's funeral. Most people crash parties. You crash funerals. But I guess funerals are kind of like parties for you. Right, Frank? You have no idea what funerals are like for me. The whole Gnucci clan's gathering for Bobby's funeral. As good a place as any to hit them. With any luck, I'll get everyone from Ma on down. That's her car pulling up now. Tell the boys that Ma's here. Should we bring in Bobby's casket now? Show some respect. Wait till the old lady's seated. It's a shame I could kill you only once, Bobby. The rats can hold a little funeral of their own. They're ready. Bring in the body. And hey, assholes, try not to drop it this time. Shit, no. Might have our balls for that. Damn, this thing's heavy. They shipping coke in Bobby's box too? Hey, waste not, want not. Ma's not exactly sentimental, you know. Shut up, assholes. Show some respect. I want to see my boy. Open it up. No, Ma, you can't. He's all tore up. That bastard, I'll kill him. I'll rip him apart with my bare hands. Calm down, Ma. We're all emotional here. I'll show you emotional, you little shit. I'll rip your balls off and feed them to the dogs. Tony, Vinny, get over here. Ma's overcome by her grief. Escort her back to the mansion. Punish her? That bastard, I'll kill him, I swear it. Come on, Ma. We'll go to the mansion, torture those two guys in the basement, and you'll feel better. Okay, wir haben im Sarg mitgehört. Und jetzt sind wir auf der Beerdigung von Bobby. Allerdings... Ist jetzt Schluss damit Beerdigung. So, es gibt keinen drinnen. Schreihörniger so. It's the Punisher! Ja, gibt's sie? Gut, wenn es sie schon gibt, dann darf der Mickey. Denn dann schauen wir uns mal ein paar Särge an. I'm gonna
Special Kill. So, der da war Mickey. So, vielleicht sollte man mal quer mitnehmen. Achso, kann man zerschießen. Okay, wo geht's denn weiter? Nach hinten? Na? Vielleicht da draußen? Annek? Was sonst noch dir? Haben wir was übersehen? Die da? Okay. Wind. Warte. Wer noch? For shit's sake! Das war mein Schutzschild. I'm screwed! Fucking kill! Cover fire! So, was haben wir denn noch da erinnert? Es geht oben. Might as well look for drugs while I'm here. I'm gonna kill you, Punisher! Ach so, in gleichen Kammer. Man down! Man down! Come on out here, nice and slow. I'll make you quick. So, er gibt sie. Doch nicht. So, du hältst einmal erst doch. So, wen haben wir denn neu? Hey, that's Joey. What happened to him? The Punisher put him face first through a windshield, and then through a plate glass window, and then... That guy's an animal. Take him. Oh, haben wir die auf die Leiche geschossen. Granaten haben wir wieder nicht. Try shooting me now, asshole! Surprise! You're dead, dumbass! Und jetzt haben wir keine Munition mehr. So, jetzt haben wir wieder eine. Ha, wo ist er? Was haben wir denn da Schönes? Talking you'll live longer. Probieren wir es mal aus. I ain't talking. You don't scare me.
dann lassen wir da drin verbrennen. That's a smell you don't forget. Sie haben es nicht anders verdient. So, dann nehmen wir mal die Ingram. Noch ein paar Todeskandidaten? Nicht. So, Sackgassen, oder? So, diese Blinkgranaten. Ach so. Das ist ein Geheimgang. I want to be nearby when that bomb goes off. So, schnell weg. Shit, he's here. Errol. You can't... Back off! How do you like this, Punisher? You're dead, Punisher! Genug mal. Is that all you got? Ja, sollte man vielleicht mal in Deckung gehen. Weil wir nicht mehr ganz so fit sind. You're too slow, Punisher! Und wir haben kein Muni mehr.